Hi guys, I have wonderful news. It's time to learn the aspects of the verbs. In Russian we have two aspects, imperfective and perfective. Imperfective verbs consist of number 1. Type of action. Что ты делал вчера? Я читал текст и писал письмо. Number 2. Action without information about result. Вчера я писал письмо. Number 3. Prolonged action. Вчера я долго писал письмо. Я читал весь день. Долго, весь день, целый вечер, 2 часа, etc. Prolonged action. Number 4. Recurrent action. Раньше я смотрел телевизор каждый день. Всегда, обычно, часто, иногда, каждый день. And perfective verbs includes result of action. Вчера вечером я написал письмо. Momentary action. Он толкнул меня, и я упал. Single action. Я внимательно посмотрела в текст и увидела ошибку. Save this post for not losing it.